¿Cómo se llama? Dionysia. Dionysia. Pérez, Pérez. Pérez Pérez. Sí. ¿Y cuántos años tiene? Por ahorita tengo 47. 47. Sí. 47. Sí, 47 años. ¿Y cómo era su vida antes, durante y después la guerra? Estamos hablando de las 3 etapas. Bueno, para empezar For the begin, yo cuando come to our house because they had heard that there were weapons in our house, that we had weapons and they wanted to use them. sí, pero no eran útiles, sino que unas pistolitas así para que no eran muy después de ver. But they weren't like big rifles or anything. We just had a couple pistols in our house. Bueno, ya después, ya cuando ya pasó eso, And so then a couple days later, after that had happened, ya los muchachos vieron que había muchachos, estaba el muchacho vivía conmigo, estaba otro hermano. Ya me empezaba yo a levantar, a lavarle la ropita a él, cuando volvieron a caer de vuelta. Volvieron a llegar de vuelta a la casa. Sí, and so sí. they had seen, when they came to talk to us about the weapons, they had seen that my partner was there and also his brother. And so one day I was up early in the morning washing clothes and they came back. Y él dijo, yo no me voy a dejar capturar, dijo él, porque a él era que me iban a capturar para llevarlo allá que anduviera con ellos en la guerra. Él dijo que no se iba a dejar capturar, mejor me voy a ir así, que se corrió y se adentro del lavadero yo donde estaba caída. And so he said he didn't want to join the guerrilla. He said, I'm going to leave so I don't have to join up with them. So he left right then. Es que él dijo que le daba miedo a la guerrilla. He said Y era verdad que uno tenía miedo a la guerrilla, como no los conocía. he was scared of that. I mean, we didn't really know exactly what the guerrilla were about or what they were doing, and so we were scared of having to join. Pues y en eso que ya pensamos, dijeron ellos, mejor salguémoslo porque ya los muchachos lo quieren capturar, dijeron, vamos a renunciarlos a Cacautera, así que los fuimos a Cacautera. And so the rest of us then in the house thought, well, maybe it's better for us to get out of here. Maybe we need to go seek refuge. And so we went into the town. We went into Cacaopera. Pues y entonces a los 8 días de llegar a Cacautera, And so 8 days after having arrived there, les pusieron, allá andando guerrilleros, le pusieron a la guardia civil que era de Cacautera, había una guardia civil. ¿a quién? ¿A su compañero y su Sí, hermano? al muchacho que vivía conmigo y al hermano de él, a esos dos. ¿Pero quién había salido? ¿Ah? El día que estaba lavando ropa, ¿quién había salido? No, es que era ya en Cacautera. Sí, en Cacautera, ya no era aquí. So we went to Cacaopera, and that's where we met up with my partner. When he had left the house, he went to Cacaopera, and we met up with them. And then within 8 days, really, of us being there, within a week of us being there, other people said to the police in Cacaopera, they pointed at my partner and his brother and said, those are 2 guerrilla that have come into the town. Pues dijeron ellos, miren, llegaron, tocaron la puerta. And so the police came, and the civil guard came and knocked on our door. Sí, tocaron la puerta y dijeron, sal, den puerta ya. Si no dan puerta, hoy los matamos. They said, come out. If you don't open the door, we're going to come in and kill everyone who lives here. La guardia civil. That was the civil guard part of the army, the state.
y abrieron la puerta. Bueno, dijeron, andamos buscando los ortices, dijeron, porque So we opened the door and they said, we're here looking for the Ortizes. sí. Y así que ellos fueron sacados como a las 8 de la noche. And so this was at like 8 in the evening is when they came. Sí, sacaron a un tío de ellos con él, pero el tío llegó como a las 12 de la noche y a ellos dos muchachos ya no llegaron. Esa misma noche los mataron en el panteón de Cacaupera. A un tío. Sí, en el panteón de Cacaupera. Allá fueron muertos, pero ahí ya la guardia, ya fueron soldados y guardias civiles. Allá los mataron con todos soldados y guardias civiles. Pero, ¿puedes repetir lo que dijo sobre el tío? Sí, es que, No oí. o sea, que a las 8 de la noche los sacaron para llevarlos a asesinar allá al panteón de Cacaupera. Aquí, En el panteón. sí, en el panteón de Cacaupera. ¿Dónde Ahí, está el panteón? allí no se ha fijado en entrada y en salida, aquí uno viene para aquí. Ahí está el panteón de Cacaupera. No se ha fijado. Ahí están todas las cruces. Sí, el cementerio. Sí, ahí. Ajá. Ajá, sí. Ah, pues allí son muertos ellos. Su Sí, el que vivía conmigo, sí. Hermano So del okay, muchacho, sí. all right, sorry. So this was at like 8 in the evening. They came and took my partner and his brother, and they killed them in the cemetery there in Cacaopera. Así que la niña que me dejó el muchacho ese quedó de 22 días de nacido. And this was at the time my daughter was 22 days old when her father was killed. Después de ella dijo mi Silvina y don Tomás, mi papá, platicaron con ellos. ¿Qué vamos a estar haciendo? Ya venimos a entregar a los muchachos. Tú ya quedaste viuda, me dijo. Vámonos mejor a ver a dónde nos quedamos. And so my mother-in-law and my father-in-law said, well, now what do we do? Like, we came here to save our sons, and they're dead, and you're a widow now, so what are we supposed to do? Y a mí, yo quedé sin hija, pero ni un triste. Entonces era el Colón, no, pero nada de Colón, como a él le sacaron la cartera, todo. And I was left without anything. I mean, they took my husband's wallet when they killed him, and I didn't have anything. Y la muerte de él fue degollado aquí en la mera vida. Aquí en la mera vida que uno tiene, la degollaron con cuchillo. When they killed my husband, they killed. Sí. Sorry. Oh, gracias. When they killed my husband, they killed him with a knife in his throat. El otro hermano de él fue macheteado con corvo, le dieron bajándole todo este lado así de la cabeza. Mira. And his brother was killed with a machete on the side of his head. They cut off all of the skin on the side of his head. Sí, y allí vinieron ellos. Le avisaron a la mamá como a las 9, están muertos tus hijos, Silvina, le dijeron en el panteón. And then they came, they had word sent to the house that your sons have been killed, Silvina. That was my mother-in-law's name, Silvina. They said your sons have been killed there in the cemetery. Entonces ya empezaron a avisarse unos con otros, unos poquitos dijeron vamos a ir a ver. Y allá estaban todos rodeados las Fuerzas Armadas. Dijeron que si no los enterraban ya, que los iban a poner fuego, porque eran seguros que eran guerrilleros. And so a lot of us went then to the cemetery to see their bodies and to take care of them, and it was surrounded by the armed forces, and they said to us, you need to bury these people right now or else we're going to set fire to their bodies. They wanted them hidden and gone because they were sure they were guerrillas. Ya después pues ya enterramos a los muchachos y ya, So we buried them, y ya yo quedé pues con la niña. and so I had my daughter. Ya mi papá ya no me dio la que estuviera con los señores. Mejor vámonos, déjame, yo me voy a ir, yo ya no me, entonces están matando a la gente, mejor vamos. ¿Qué andamos haciendo? And so my parents-in-law said to me, we're going to leave. They're just killing people here. What are we doing here? We're leaving. La gente, ellos lloraban, lo que era mi asesino, mi hermana lloraban porque yo me iba. And so when I was leaving, I ended up deciding to leave. My parents-in-law too. I was done with this. I didn't want to be around these people anymore. I didn't want to be around this story anymore. And so everyone was sad that I was leaving and said, "Where are you gonna go? What are you gonna do?" Sí. Pues ya después lo venimos para la estancia, le dicen ahí estancia de Cacaupera, es aquí ya buscando aquí ya cerca de donde estamos aquí. And so I came back to Estancia, which is another hamlet a little bit to the south of here. Sí, allí estuvimos casi, no estuvimos mucho, lo más que estaríamos allí como unos 2 meses. And we weren't there very long. I was maybe there for like 2 months. De allí lo venimos, mire, decidido a que los tocara aquí a este cantón ya de Agua Blanca de aquí de Cacaupera. And so then we came back to Agua Blanca, which is the hamlet we're in right now. Sí, ya cuando venimos allí había un campamento guerrillero.
And so when we came back here, there was a guerrilla camp that had been established in this hamlet. Pues entonces ya llegaban ellos a pasear donde nosotros. And so they came and knocked on our door. Sí, y los invitaban a ellos que fuéramos donde ellos porque estaban haciendo una molida de dulce de atado, que le dicen. And they invited us to come where they were. They had a crop of sugarcane that they were milling into dulce, which is when they like put fire to the sugarcane juice for like hours and hours and just stir it, and it turns into this like sticky peanut butter kind of thing. Y esos cañales habían quedado de la gente que dejó para irse dejando las cosas. And the caña was from the fields of people who had left for Honduras. Pues ella así fue como ya mi papá le hallaron pues confianza, le dijeron, mire, Ilopio se llamaba mi papá. ¿Cómo? Ilopio. Ilopio. Sí, mi papá. And so they found I was with my parents at this time, and they found my father, whose name was Ilopio. Sí, le dijeron, Ilopio, incorpórese con nosotros, le dijeron. And they asked my dad to become a guerrilla, to incorporate himself with them. Sí, le vamos a ayudar en lo que usted necesita, le dijeron. We're going to help you with the things that Si you usted need. necesita algo de comer, vaya a pedir al campamento, allí está. And if you need food or something, come to the camp and we have food. Y mire, no se ande yendo para Cacotera, le dijeron, aquí quédese y nosotros le vamos a dar seguridad si usted quiere, váyase con nosotros, ahí lo vamos a andar. And they said, don't keep going, you don't need to go into Cacopera and come back and go in and come back. Just stay here and we'll help you with the things that you need and become involved with us as an organization. Pues entonces mi papá ya hizo caso, ¿verdad? Sí, comporó con ellos, ya ella colaboraba con ellos. And so my dad decided that he was going to join them, and so he decided to incorporate himself. Sí, después dije ya él, hijo, ahí quédense, les voy a traer miel. Me dijeron que vaya a traer miel, los iba a traer cumbadas de miel, así mire, miel de... And so he went to the molienda, he went to where they were milling the sugar cane, and he brought back these 2 big jars of dulce, of honey. Y en esa misma fecha, mire, que estaba la molida, eso sí no me acuerdo yo ni qué mes, pero era verano. Y I don't remember what month it was in, but it was during the dry season. Y se viene una invasión, le nombramos nosotros la invasión, porque ellos así hablaban ya. Se viene la invasión, dijeron, no los vayamos a quedar, porque sí vamos a salir, y hasta mi papá se lo llevaron, y yo también. And so they said, right around after that happened, they said that there was they said there was a movement of the army coming through, and we called it an invasion, that there was an invasion of the army coming in, and that they had to leave, the guerrilla had to leave their camp here, and so they took my dad and I went with them. Pues ya se fue mi papá, ¿verdad? Y para el lugar donde le dicen, este lugar que se me olvidaba, pero buscando a este lado de aquí, de este lado para donde le contaba el viejito que ayudan de camino para Refugio de Honduras. No llegaron a ese lugar, no acuerdo, Las Trojas. Las Trojas. Sí, para Las Trojas. So they went to Las Trojas, which is kind of like in the path where the refugees were going to. They went up that way. A mí me apartaron yendo medio camino, porque por la niña me dijeron que no podía ir con ella. And they told me that I couldn't come all the way because my daughter was still really little and I couldn't come with such a small Me child. mandaron para el lugar donde le dicen La Joya de Menguera. So they sent me to La Joya in Meanguera, Para allí me mandaron por la niña. and that's where they sent me because I had my small child. Pues ya cuando yo allá me perdí de mi compañera que iba, ella era de aquí de Bogotá, me perdí de ella, yo quedé feliz allí. And at the time I was with another young woman, we were friends, but when I went to La Joya I kind of lost her. I lost touch with her, so I was there by myself. Y ese día que yo, a otro día que amanecimos en la madrugada, otro día como a las 7, venía a la Fuerza Armada para ese lugar de La Joya. Pues y yo solita en una gran montaña con mi niña allí, y dicen a tirar de unos morteros que le decían de 120. Y me cayó una, mira, así al aire donde yo estaba en el ferry y yo abajo. And so I was making my way to La Joya, and it was like 7 in the morning, and that's when the armed forces came in. They were right, they were doing an invasion of this area, and the armed forces came in and began throwing mortar around. It was like 125-pound mortar things, whatever that means, and she says one fell really close to where I was and knocked me off my feet. Pues y entonces yo, según fue la explosión de la bomba que cayó, como esas los pedazos, mire, caigan al lado mío, pero ninguna me pegó. Lo que sí fue, lo que fregué fue que en el vergazo que la bomba cayó, yo me caí de un solo a caer abajo y mi niña quedó trabada en unos bijitos de palos. Sí, allí quedó mi hija trabada en unos
charrales, pues casi como un montecito de eso. Así quedó ella trabada y yo caí abajo. Entonces en 4 patas me levanté yo así a recogérmelo ahí. Sí. Y estaba bien, right? Sí, estaba bien, no estaba bien. So when the mortar fell, like there wasn't a piece of it that hit me. There weren't like there were pieces that fell all around, but none of them hit me. What happened is I was knocked off my feet and I dropped my daughter, and my daughter was there in the brush and I was over on the side, and so I crawled back to her and there she was. She was okay. Así que yo me hacía muerta, que ya que yo había muerto ya en ese lugar, porque como yo ya no salí, pero ahí en eso que llegó andaban explorando los compas, yo les decía compa ya porque ya los conocía, andaban explorando ellos y ahí me hallaron en una quebrada. And I would say that I would have never made it out there alive on my own, but after the mortar fell, some of the guerrilla, and she calls them compas, like my companions, came through and they found me down by a creek. Pues me dijeron ellos, muchacha, ¿qué andas haciendo aquí? Me dijeron. And they said, muchacha, what are you doing here? Sí, pues, aquí ando perdida, le dije yo. She says, I'm lost, I'm lost. ¿Y por qué anda perdida? Me dijo el muchacho. Le dije yo. And he said, why are you lost? And I said, el nombre, la persona que me mandó para allí, que me había olvidado. And she said, they sent me here, they said I couldn't be with them. They said, me mandó una persona para allí, que era como, ya era encargado de que mandaba a la gente allí de población, le nombraba. Sí, y él decía que quiénes iban a ir y quiénes no, por los niños, ¿va? And so, like when we were passing by La Jolla, they said, who has small kids? Like people who have small kids go into La Jolla. That's what I was telling the guy who found me. Y ellos me dijeron, de aquí lo mandaron, sí, le dijeron que aquí no había nada. Y donde más horrible estaba yo, porque mire, aquí no hay gente en casa, ni todo estaba en cueva, habían hecho cuevitas, ahí estaba la gente en cueva. And so the guy said to me, oh, well, it's a good thing I found you because no one's here in La Jolla. Everyone left. They're in little caves in the forest and they went into hiding. Mire que le voy a contar que en una tarde yo salí, oscureciendito salí yo, pues estaban unas 2 muchachas como ella haciendo tortillas y el papá vigilando para que no nos vaya ese día, mataron 7 señores. And while we were out there in the brush, one day we walked out and I saw 2 girls, maybe like Phoebe, making tortillas, and their dad was there watching and making sure no one saw the smoke and no one saw what they were doing. There were families hidden in the mountains like that. Pues me dijeron ellos, mire, váyase con nosotros la vamos a cuidar. Me dijeron, vamos a cuidar a su niña y le vamos a dar cositas, porque ahí habían naranjas, sacos de naranja llevaban a comer donde estaban. And so those people that I found said, come with us, like come in and be part of our family and we'll take care of you and help you with your girl. And they had sacks of oranges there, she said. Y en eso que ya me encontré yo con los muchachos, ese día mismo me trajeron. And so that day I joined up with them. Toda la noche también nos venimos a descansar en este cerro Pando que le dicen aquí, lado de este cerro Pando de este lado. And I started walking with them, and we came and we stayed in this hill called the Pando Hill. Allí venimos llegando como a las 3 de la mañana. And so we started walking and we got here at like 3 in the morning. Sin comer, pero nada. Without having eaten anything, we just walked. Pues ya los venimos a dar a este limón, que aquí este limón ya cerquita, ya no estamos cerquita de Santiago. And so we got to like a lime tree over on the hill that I knew, that I recognized. I knew we were close to San Pedro. Bueno, ya después ya vine aquí de los papás, donde el abuelo de las niñas. Ellos alegres que yo ya venía, me dieron nosotros que habíamos muerta, no, yo ya vengo, vaya, me dijeron. And when we got close to here, we found my parents-in-law. We found the grandparents of my daughter, and they were happy to see her, happy to see us both. Sí. Pues ya vi que ya estando allí donde ellos, ratos y donde ellos están, y ratos en mi papá. And so I spent some time living with my parents-in-law and living with my family. Como ellos ya también, ya como los muchachos ya han muerto, ya se vinieron para aquí, es el lugar donde viven ahorita. Ya no se salieron ellos. And the family I was with came and stayed here and lived too. ¿Quién es esa familia? Don Tomás, mi madre. Silvina era la suegra mía. Silvina es su suegra y Maura es la muchacha que cuñada, hermana de los muchachos que murieron. So Maura is the brother of her Don Tomás, el papá de ella, who died. And so Don Tomás and Silvina. Silvina is Maura's mother. Silvina es hermana de Eligia. Silvina is Eligia's sister, Maura's mother, and also the mother of the partner of Dionysia. So when they came back here, she met up again with Maura and with Silvina. Pues ya los compas ahí llegaban, ¿verdad? Decían, esta muchacha está buena para llevarla a andar con nosotros. Sí, and then the gorilla again came back to the community after I'd been here for a while, and they recognized me and said, this girl was good out in the walking around and stuff. Ya mi niña tenía 1 año.
And my daughter at this point was maybe 1 year old. Pues y en eso que ya, es que era difícil que una joven iba a estar en casa porque se me iban llevando. And at that time it was really difficult for me to be in the house. It was dangerous really for any young person to be in an established living place. Pues dije, pues como me decidí, me incorporé allá. And so I decided to join back up with the guerrilla again. 2 años anduve yo con ellos, acampada. And so I was there 2 years kind of camping in the wilderness. Pero yo no agarré armas, sino que fui cocinera. But I didn't walk with weapons. I wasn't in battle. I was a cook. Éramos 5 compañeras en lugar donde estábamos. There were 5 of us women cooking in the camp where we were. Pero yo más anduve en el campamento donde le dije, era campamento que producía a todita la guerrilla que venía a descansar. And I was in the camp where like off-duty guerrillas would come to rest. Allí era como una bodega, le nombraban ellos. It was like a warehouse resting kind of place. We had a lot of supplies and people came and rested there. Pues, y ellos ya allí venían a la 1, a las 2 los estaban hablando. Levántese compañera porque vienen 30 compas a descansar y esos van a querer desayuno. And so, you know, at 1 or 2 in the morning they would come and they would say, it's time to get up, we need to prepare breakfast for the people that are coming in from battle. Sí, pues de allí decían ellos, tanto les piden de raciones que tenemos que trasladar para otro campamento porque no tienen comida. Teníamos que hacer 40 o 50 raciones. And so sometimes we would have to make like 40 or 50 breakfasts and then they would be taken to another camp where they couldn't cook or where there wasn't food. Yo en las tardes ya como de esta hora ya estábamos haciendo la cena ya como era turno entero de los 3 tiempos. In the afternoon, then around this time, we would start making dinner. You know, every time I was on duty, you would make the 3 meals of the day. So around this time, we would start making dinner. Yo ya en las tardes, pues mis manitos ya no aguantaban ni hacerlas así, mire, porque con solo agarraba esa manita que era repasar y sin fin, así eran altos los chorizos de tortilla. But by this point in the afternoon, you know, your hands were so tired because you've been milling corn by hand all day. There was no mill or anything. And so you couldn't even like move your hands after a day of doing this. And the stacks of tortillas that we made would be, you know, a couple feet high. Pues ya luego salí embarazada del hijo que tengo que se llama Benito. And so during this time or after that, I became pregnant with my son Benito. Me faltaban como 2 meses para tenerlo él cuando les dije yo los compas que yo ya no iba a andar con ellos. And so when I was about 2 months away from having him, I told the guerrilla that I couldn't do it anymore. Les dije yo mi pan de mi papá, le mírate, allá me vieron enfermar y yo como podía andar con ellos, no podía yo porque no podía enfermarme andando ahí en el campamento. Sí. I said I was going to go back and live with my parents because I didn't want to get sick or do damage to the baby being in the guerrilla camp. So I told them I was going to go back and live with my parents. Porque allí se sufría, yo ya lo había visto antes. Because my first pregnancy hadn't gone super well either. I kind of got sick towards the end of it. Porque había días, lo que me recuerdo que pasamos 4 días, no hicimos nada de oficio, nada, solo cargando peroles, cargando piedra, porque no lo daba lugar el enemigo de hacer oficio. And I remember there was one day, there were, you know, around that time there was like a stretch of 4 days where we couldn't cook anything. We really couldn't because the army was really close and they would have detected signals. So we did other things. We were like carrying rocks around and making barriers and borders and things. Y allí no andábamos poquitos, allá andábamos sin fines, allá andaban clínicas de guerrilla. Allá andaba gente así. And there was just always work to be done. There were clinics, there were like medical spaces. Andaba la seguridad de ellos cuidándolos también. There was always the guard. There was a guard faction of the guerrilla that would walk around and make sure they knew where everyone was and who was in the area. Y toditos hambreamos allí, ellos iban a buscar guineitos de estas matitas así, y hallaban 2 racimitos los traían. And during those 4 days we were so hungry all the time. People would go looking for like banana trees just to like bring back a thing of bananas and for everyone to have one. Ellos los hacían sancochados en un perolito, a uno los daban a un guineíto sancochado. And sometimes if they could make a little fire, they would make it and cook a little banana over it, and that's what you would have to eat as a banana. Pues, yo me animaba a comer hojitas de palo, de no aguantar la hambre. And I also ate leaves off of the trees. Pues dije que ya vive yo, no, yo se sufre bastante. Mejor me voy a ir para tener el niño allá en el And so lugar. when it got close to the time for me to have my son, I said I can't suffer like this when I'm so pregnant. I'm going to go back to where my parents are and have the baby there. Pues de allí ya tuve el niño, So y como siempre had era my son.
y siempre era jugar incorporado a la lucha, no teníamos por qué irle para otra parte. Ni bien he tenido mi niño como 2 días a salirme, sí, con mi niño ya tiernito. Sí, ¿Con él salió? Sí, con él. ¿De nuevo para la guerra? No, a huir de la Fuerza Armada. Uh-huh. Como ya estaba en casa y era diferente, sí. So I was back at my house and I had my son, and when he was 2 days old, we got word that the army was going to be coming through again, and we had to leave the houses. So I took him up and we escaped. Sí. Pues nos salimos, mire, a huir allá. Cuando dijeron ya no hay nada, pues váyanse para su lugar. Volvimos a venir para la casa otra vez. And so we got word that we had to leave our houses, and it was 2 days after I'd had my son, so I picked him up and we escaped. Así que nosotros bien mojaditos, aguantando agua, las mantillas bien mojadas del niño, así andamos. And so, you know, that's what we had to do. We were hungry and we just kept walking, and then my son was, 2 days old. En lo oscuro, sin And it was dark without any light or anything. Pues ya después ya se me hizo, el niño ya se me creció un poquito, y como ya me conocía la misma guerrilla, dijeron, usted siempre va a seguir cocinándolo. And so then Sí, porque ya era mi lugar aquí en este Naranjera, de aquí nomás cerquita, donde le dicen Naranjera, ya conoce allí los quedamos ya. Sí, and so once my son was a little older, the guerrilla knew me, yeah? So they came back and said, are you going to keep cooking for us? Are you going to come back and work with us? And they knew where I lived because my parents were in Naranjera, which is close to here. Allí los quedamos porque dijeron que ya la gente ya no la mataban. And we also, my parents stayed there sometimes because people in Naranjera weren't as persecuted as here in Agua Blanca. Sí, a partir ya la guerrilla ya empezó de nuevo otra vez, ya se vio que la gente allí se quedó, la guerrilla ya llegaba a estar de allí, pasaba. And so the guerrilla even moved a little closer to Naranjera because there were people there more regularly. Pues andaba un señor que le decían Robertón, él era el encargado de esa área allí de Naranjera. ¿Cómo se llamaba? Robertón. Ruberton. Sí, Robertón. And so there was a man called Ruberton, and he was in charge of the guerrilla in this place. Sí, él era quien mandaba ahí esa área. Vaya, usted va a ir a hacer cocina hoy, me decía él. Yo tenía que dejar qué hacer, tenía que dejar allí irme a hacerle la comida a ellos. And so he came by and said, you're going to be a cook again. Come with us and be the cook. And so I had to leave everything, and I went and I did cooking again. Pues ya, como él dijo, bueno, ustedes dijo, yo ya tomé confianza con ustedes, dijo, yo no los veo, dijo que son buena gente, dijo, sí, de veras, cuidan, dijo. ¿Cómo puede? Sí, dijo él, que tenía toda la confianza con nosotros, ya que él no era, que ahí la gente no era toda la confianza. Por ejemplo, si yo fui guerrillero, ya a mí ya me conocían, ¿va? Le dijeron a mi papá, los va a cuidar 2 heridos que no pueden caminar, eran golpeados de los pies. Vaya, le dijo mi papá, su hija se los va a moler la comida, le va a hacer el atonito, y usted solo va a saber a dónde están ellos, allí se los va a ir a hacer la comida. Así que yo cuidé heridos allí ya en el tiempo de dar techo y niño. So then, since my family had been involved with the guerrilla a little bit, and this guy Ruberton knew them, there was more trust between us, and so y los heridos vinieron a quedarse en la casa de No, en el río. En el río. Sí, en el río. Y usted en los llevaba comida. En la casa estaba yo y mi papá se los iba a dejar. And so I ended up staying in the house and made food, but we would take it down to 2 wounded people who were wounded in the guerrilla and then were staying down by the river. And so every day we would go down and take them food. Pues ya después, ya cuidamos esos heridos varios meses. So we cared for them for various months. Sí, los trasladaron. And then later they were moved. Los trasladaron por el enemigo que volvía a venir a ese lugar. Because the army just kept coming through and they couldn't stay in the same place. Ya hasta allí ya no cuidé ya ellos. And so then I stopped Pero caring for siempre them. seguimos, como ellos nos faltaron ahí, nosotros seguimos. But there were always other people to take care of. There were always wounded people. Hasta que se llegó los acuerdos de paz. And this carried on. It was just like this all the way until the peace accords. Y como yo tenía 2 hermanos que eran combatientes. And I had 2 brothers also who were combatants. Yo tenía 2 hermanos, uno le decían Ricardo. One was Ricardo. Sí, el pseudónimo de él era Ricardo. And that was his pseudonym during the war, was Ricardo. El otro era Romeo. And the other one was Romeo. Ellos ya eran combatientes. Ricardo luchó los 10 años. And Ricardo was a guerrilla the whole 10 years. He fought. Sí. Romeo sí fue menos, porque estaba menor de edad, pero sí luchó bastante. And Romeo was younger, so he wasn't in it the whole time, but he fought a lot. Sí, así que
Yo, mis dos hermanos, ellos fueron combatientes. And so those were my two brothers who were guerrillas. Sí. Pues ya como dijeron ellos, a los acuerdos de paz, los llevó la ONU allá a desmolizar a los combatientes que habían sido. Romeo fue mi hermano, Ricardo no fue. And so after the peace accords, when they united all of the guerrilla together and went and turned in arms and things, my brother Romeo went, but my brother Ricardo did not. Ahí era entregar las armas ya. It was the UN like turning in arms, and so my youngest brother went, my older brother did not go. Pues dijeron pues ya los acuerdos de paz. Ya no había pues nada de avión, ni pelea con fusiles. And so then after the peace accords, there were no more planes, there were no more fights with weapons. Todo quedó en silencio, entonces. Everything just ya became lo venimos quiet. de Naranjera para Agua Blanca. And we came back from Naranjera to be here in San Pedro. Sí, para Agua Blanca. We came back to the canton of Agua Blanca. Allí le decían La Joya del Pajarito. And the place was called La Joya del Pajarito. Sí. Pues ya de ahí nos fuimos quedando, ya nosotros ya lo sentimos. Venimos a arreglar la casita que se nos quemó la Fuerza Armada. And so we came back and began to rebuild our house because the armed forces had burned it and totally destroyed it when they'd come through so many times. Pues arreglamos la casita, me dice mi papá, y tener valor, hija, de estarte aquí solo, como no había nada de gente, nada. And so I came back and began to fix up the house, and my dad said to me, "You've got to be really kind of crazy and kind of courageous to be here by yourself fixing this house, because there weren't a lot of people back in this area yet." Yo mi papá, papá, yo tengo valor, aunque anduve en la guerrilla, y no vamos a ir hoy a vivir allí que ya no hay nada. And I said, "Dad, of course I'm going to come back and live here. Wasn't I in the guerrilla this whole time, and now there's no fighting? Of course I'm going to come back and live where I want to live." Ya como nos fuimos quedando ya en casa, ya lo sentimos nosotros, ya pillamos comidita, ya pasamos tranquilos. And so I lived in my house and it was nice. I mean, we made food and we were by ourselves. Y la suerte que en esa fecha que fue los acuerdos de paz, ya se hizo milpa, venimos a hacer la milpa acá. And it was good because when the peace accords were signed after that, we came back here and it was time to grow corn. It was perfect timing in terms of being able to grow corn. Así que eso fue todo ya lo de la que anduve yo ahí de lucha, pues ya que fuimos ya descansando, ¿no? And so that's my story. After so many years of struggling, we ended up coming back here and living here. Mucho, hembras o compañeros varones. Many of my companions, women and men. Ellos fueron beneficiados en muchas cositas, pero yo no fui beneficiada porque como me quedé por mi niño. Sí, no quise ir yo. Many people got benefits from having been in the guerrilla, or like veterans benefits, but I've never gotten any of that because I had left so many times for my kids, and also because I had my other child when all of that was going on. Hasta hoy día estamos luchando en esto de veteranos de guerra porque vino una institución y todos estamos luchando por veteranos de guerra, a ver si podemos que los apoyen en algunas instituciones, a ver si proyectos dicen ya. And that's kind of a struggle that we're in right now is the rights of veterans and like those of us who weren't able to receive benefits right at the end of the war. There are people trying to organize around that issue and trying to guarantee the rights and the benefits of veterans of the guerrilla. Organizado, ya estamos ya en eso de que es veterano de guerra. And so some of us are pretty organized in that effort, in this effort of the veterans of the guerrilla from the war. Yo me quedé ese día de ir a dar que día era el censo de veteranos, yo me quedé porque ese día fue que me jodieron a mi hijo, que Montero, a Mario. Sí, la delincuencia. Ese día fue ese día que iban al censo y yo me quedé, pero me fui a censar a Gotera, así que no quedé. And so there was a day in Cacoopera where they invited all of the veterans of the guerrilla to come for a census to kind of keep count of who's where. But on that day, my son Mario had problems with delinquents, like young people in gangs here in the area actually, and that was pretty brutal. And so I didn't go into Cacoopera that day for the census because I stayed and took care of my son. But I eventually went down to Gotera and made sure my name got on the list so that I could be part of this effort. Sí, allá me fui a censar, así que ya aparecí, dicen en algunos. And so now I'm on the list of no quedé en veterans. blanco en el censo. I'm not outside of that anymore. Allí me preguntaron qué había hecho yo en la guerra. They asked me there, like, what I had done during the war. Me preguntaron en qué área había participado. Yo le dije que en la área
asked me like what branch of the FMLN I was in, and I told them I was in the ERP. Y que mi comandante era la encargada de cocina llamada Miranda, el comandante de todo el campamento se llamaba Caifás. Caifás. So then they asked me like who was in charge, and I said, well, the woman who was in charge of the cooks was the Comandante Esmeralda, and then Caiphas was the name of the commander of the whole camp. Sí, porque a uno le preguntaban de quiénes eran sus compañeros y unos les dije yo como pues informar luego el censo, porque estaba el censo. And so then they would ask, who were some of your companions, and so I would give them some of my names, and this was a long process. It went on for a long time. Así que hasta ahí llega mi historia de contarles. Sí. So maybe that's my story that I have to tell you all. Pues, gracias a Dios, ojalá que lo logremos, que vamos luchando hoy de nuevo. So thank you for recording this, and I hope that we continue in this struggle. Vaya, pues, hasta ahí les cuento más ya, ¿no? So that's it. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno.